आवाज येतोय? Yes, sir. स्क्रीन दिसते का? हो दिसते. Okay. Okay, good morning all of you. I think in previous two lectures we start a new unit from analytical chemistry, that is flame photometry. And in flame photometry we focus on some basic concept. After focusing this concept in previous lecture also we see some introductory part about this flame photometry. That is, what is the basic principle behind the working of flame photometer or flame photometry. Most important question is that I think in our TYBC there are 290 students, but only 120 students are joined today's lecture. That is, you have not a patience or time accuracy to join the lecture at accurate time. You are not, lot of from TYBC students are not sincerely join the lecture at accurate time. अनिता गुरव जरा तुमचा माइक म्यूट करा. अनिता गुरव. Okay. Can you tell what is the basic principle behind the flame photometer? That is, I again repeat some concepts of flame photometers. This is a digital flame photometer. These are some contents regarding our syllabus. अवधूत सर. हाँ सर बोला. तुमचं लेक्चर आहे? हाँ माझं सर. बरं चालतंय, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही सुरू केलंय ना आता? हो चालू केलंय सर. ओके ओके ठीक आहे. This is a schematic representation about flame photometer. In flame photometer, there are different types of detector, then atomization unit. Here I tell as a nebulizer. Then we use different filters, photodetectors, and amplifiers. All these parts we see at the instrumentation. Now, in previous lecture also we focus on introduction in flame photometry. The sample must be taken in. Can you tell in solid form or liquid form? कुठल्या फॉर्म मध्ये आपण सॅम्पल घेतो? In flame photometry, the sample must be taken in liquid form or solid form. कुठल्या फॉर्म मध्ये घेत असतो? Solid. The sample is solid, but at the time we dissolve it in suitable solvent, and again this solvent or liquid sample we pass into the flame. Liquid sample we pass into the flame. See here, this is the general schematic representation. Ions in the solution. That is, if we take example like sodium chloride and we identify the which elements are present in the sodium chloride, then we dissolve this sodium chloride in suitable solvent. Imagine here we take water as a solvent. Then this liquid containing Na plus and Cl minus or sodium chloride we pass into the flame. Then first there is conversion of this liquid into this solvent is get evaporated. See here, vaporization in flame. And now the sodium or chlorine are in the atomic form. We call it as atomic form, not a ionic form. If we tell it is in ionic form, then they carries a particular charge, that is positive or negative. But after passing the sample in liquid form into the flame, in flame photometer, the solvent is vaporized and there is presence of the particular metal or element in atomic form, that is in neutral state. Now, because of thermal energy of this flame produced by different fuels, that is for formation of flame we use different types of fuels, like we use oxygen as oxidizing agent, then hydrogen fuel, then acetylene flame, different types of fuel we see later. Depending upon thermal energy of this flame, then this atom
or this element in atomic form because of this thermal energy. Or he see here on arrow I write heat energy absorb or absorb. Because of this absorption of heat energy, the molecule from ground state comes to the excited state. That is, see here, now here I write a electron. After passing into the flame because of thermal energy, it goes to the excited state. It comes to the excited state, and we see in previous lecture the element or atom in excited state is not stable. To achieve stability, the atom again comes to the ground state, and after going to excited state and again comes to for stability ground state, there are some emission of radiations, and this or emission of energies or emission of light, and these are detected in flame photometer. That is, on flame photometry, we focus on generally ground state and excited state. Molecules in excited state are not stable, and hence it again comes to the ground state, and after coming excited to ground state, there is some emission of light, and this light is measured in flame photometer. This expression also we complete in previous lecture. That is, E2 is the energy of excited state, E1 is the energy of ground state, is equal to h nu. H is the Planck constant, mu is the frequency. Then we know that mu is equal to c upon lambda. C is the velocity of light, lambda is the wavelength, and we comes to the final conclusion, that is calculation of wavelength. This is unknown. We take a unknown sample and finally we calculate the wavelength. Then how we calculate the wavelength? By using this formula. That is, instrument shows reading of excitation energy, then ground state energy, then we know that this constant, and finally we comes to the final answer, that is lambda. Then again some step-by-step representation of what type of mechanisms undergoes in flame photometer also we see in previous lecture. This slide also I discussed in previous lecture. And finally we comes to the a fourth equation at previous lecture. That is, see here from this slide I discuss today's lecture the another sequence of events that normally occurs in flame photometry. What type of, see here, now in previous lecture we focus on energies of, or in previous expression, that is equation up to 3, lambda is equal to hc upon E2 minus E1. Up to this equation, we focus on energies of excited state and ground state. When molecule in excited state, for achieving stability, it comes to ground state and emits some radiation. And this emitted radiation, we observe or we calculate by using flame photometer. But not only it depends upon excited state and ground state. In this equation, see here what I write. A portion of neutral atoms, where the neutral atoms or radicals form in the flame, may combine to form a new gaseous compound. That is, here is formation of some new gaseous compounds. That is, after passing the liquid sample into the flame, after neutralization or neutral atom, we call it as the radical also, in flame may combine with the other new gaseous atom, whatever may be present. But this neutral atoms or combination depends upon the temperature of the flame and how we control the temperature of the flame. We control the temperature of the flame by using different fuels for formation of flame. And this Boltzmann distribution law, the fraction of free atoms that are thermally excited. In this equation, this word thermally excited is most important, because in Boltzmann distribution law, we focus on thermal condition also. This delta E is calculated in previous equation, that is lambda is equal to hc upon E2 minus E1. But now we focus on some temperature factors. What are the temperature factors? See here, as the formation of the compound decreases, the population of neutral atom intensity or population of neutral atom intensity radiation decreases. That is what happens if we take 10 molecules. Imagine 10 molecules in our solvent system of NaCl. We pass the 10 molecules in the flame. Then these 10 molecules
are converted into neutral atoms. But instead of 10 atoms, neutral atoms, if only 9 atoms are excited and one is remain, काय झालेलं आहे, त्या 10 ऍटम मधला जर 2 एक्साइट झाले, 8 शिल्लक राहिले, किंवा 8 एक्साइट झाले आणि 2 शिल्लक राहिले, that is this, as the formation of compound decreases, that is neutral atom formation decreases, we take 10 molecules and instead of 10 only 8 molecules undergoes neutralization to as it is. As in next step, again these 2 molecules neutralization takes place, or radical species formation takes place. As the formation of compound decreases, the population of neutral atom also decreases. म्हणजे जर आपण 10 मोलेक्युल जर आपण नेब्युलायझर मधून जर आपण सॉल्व्हंट सिस्टम मधून पाठवणार आहोत, 10 मधले जर 8च पुढे जर गेले तर 2 शिल्लक राहिलेले आहेत. म्हणजे जसे जसे एक टाइम कंझ्युम होईल तसे तसे काय होणार आहे, पॉप्युलेशन डिक्रीज होणार आहे. का डिक्रीज होणार आहे, जे आपण सॉल्व्हंट सिस्टम घेतलेली किंवा जो आपण इलेमेंट ऍटम आयडेंटिफाय करत होतो त्यातले सगळेच ऍट ए टाइम झालेले नाहीत. पहिल्यांदा 2 जातील, 4 जातील, 10 जातील, 5 जातील. दॅट इज डिपेंडिंग अपॉन population of neutral atom, intensity radiation also decreases. As if there is high population, high intensity, low population, low intensity, and depending upon this we calculate the wavelength in flame photometry. And the population depends mainly on which factor, the fraction of free atoms are thermally excited. This population depends upon thermal condition. If we want to identify the sodium, then what type of fuel we want to use, depending upon the type of fuel used, depending upon this fuel temperature we control. that आपण जो फ्युएल घेणार आहोत, आपण जो सोर्स घेणार आहोत फ्युएलचा, त्या सोर्स वरती त्याची थर्मल एनर्जी डिपेंड आहे. and hence in Boltzmann distribution law we focus on this thermal condition. This is the Boltzmann distribution law equation for the fraction of free atoms at thermally excited condition. N star upon N0, is the star means excited state, G0 means ground state. A is the constant, A is the constant, and this exponential E is equal to E raised to minus delta E divided by KT. This A is the constant of particular element, they are given to you. Then this delta E, that is the difference in energies of 2 levels. K is the Boltzmann constant and T is the temperature of the flame. Now, what are the significance of this equation, or what are the importance of this equation are seen in, see here from equation 4. It follows that the fraction of atom excited depends directly upon temperature of the flame. This is very important criteria, as I discussed already. The fraction of atom excited, how much atoms excited, that is ground state, is converted into excited, it directly depends upon the temperature, and temperature again directly depends upon the which fuel we take. See here, this emphasizes the importance of to controlling the temperature in the flame photometry. That is, whatever may be the element you want to detect by using flame photometer, then you have to choose to use different types of fuels to control the temperature of the flame. The temperature of fuel is controlled by type of fuel and oxidant used. See here again, as I discussed, the temperature of fuel, कुणावरती depend आहे temperature of the fuel, it depends upon type of fuel, temperature of fuel, type of fuel and oxidant used. Some flame temperatures are listed in this table. See here, town gas, oxidant is air, and this town gas make temperature of the flame near about 1700 degrees Celsius. If we use propane flame and air as oxidant, then 1900 degrees Celsius we acquire a temperature. If we use butane, then 1925, oxidant is air. Oxidant is air. Lecture problem. Okay, but
तुम्हाला जॉईन होण्याला कुणाला प्रॉब्लेम येतोय का? जॉईनिंग साठी प्रॉब्लेम येतोय? हा पाहिले आवाज क्लिअर येतोय का? स्टुडंट्सला जॉईन ऍडमिट हॅलो, करा ना सर, ते रिक्वेस्ट टाक. माझ्याकडे ऍडमिटला येतच नाहीये, म्हणजे स्टुडंटच दिसत नाहीयेत मला. ते म्हणतात ते रिक्वेस्ट टाकतात पण ऍडमिट होत नाही. काय प्रॉब्लेम झालाय? इथं पण जेवढे दिसत आहेत त्यांना मी ऍडमिट केलेलं आहे. परत मी स्टार्ट करतो पहा, परत एकदा आपण स्टार्ट करूयात. आता माझा आवाज क्लिअर येतोय का? हो येतोय आता. हो. रिक्वेस्टच इकडे येत नाहीये आणि इथं मी ऑटो ऍडमिट आम्ही करून ठेवलेला असते, त्यामुळे तो प्रॉब्लेम आलाच नाही पाहिजे. ऑटोमॅटिक तुम्हाला मी कुणाला ऍडमिट केलं नाही, ऑटोमॅटिकली तुम्ही ऍडमिट झालेला आहात. आता स्क्रीन दिसते सर्वांना? हॅलो, दिसते. नाही बघा मी दिसत. काय परत एकदा मी लिव्ह होतो आणि परत स्टार्ट करतो, बघूया. ओके, वी कम्स टू द पॉइंट टू यूज. आवाज येतोय ना? हॅलो, हा येतोय येतोय. येतोय. ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. स्क्रीन दिसते का? नाही. ओके, वेट. दिसते? नाही दिसत सर. शेअर केलेली आहे स्क्रीन. दिसते. हा दिसते आता. दिसते दिसते आता. हो. ओके, कॅन यू टेल व्हॉट इज टाउन गॅस? आता आपण काही पाहिलं, the ground state molecules goes to excited state. It does not only depends upon the only which element you take, but it also depends upon which fuel you choose. That is, it depends on temperature. The temperature of the fuel is controlled by different types of fuels and oxidants used. Here we use propane, butane. This type of questions are asked in multiple choice questions. What is the temperature of propane flame? What is the temperature of acetylene flame? What is the again butane flame? Again acetylene, I think. If we use different types of oxidants, then also we change the or we control the temperature. See here is also fuel is propane. We use oxidant as air, then temperature is 1900 degrees Celsius. But here is the propane fuel, oxidant is oxygen, and we get a 2800 degrees Celsius temperature. Propane, butane, acetylene, town gas. Town gas is nothing but a coal gas. Here we use different types of coals, kolsa. Here we use different types of coals, and these coals in presence of oxygen and normal air produces different temperatures. Now see some importance regarding this Boltzmann distribution law as defined by Boltzmann distribution. The energy available in the flame or exciting atom depends upon the flame temperature. तुम्हाला मी सांगितलेलंच आहे. The energy available in the flame, कुणावरची एनर्जी, जी फ्लेम आपल्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करते, it depends upon the flame temperature. Flame have only limited amount of energy available. For flame also some limitations. Which limitations? If we use propane flame, then there is different temperature. If we use butane flame or butane as a fuel, then there is different temperature. That is, there are some limitations. Due to this,
flame most useful only for elements. See here, this is a very important sentence. Because of these limitations, flame most useful only for the elements that requires low amount of energy for excitation. Low amount of energy for excitation. This is the drawback of this flame photometer or limitations of this flame photometer. It requires different energy sources for excitation of different elements or different fuels. If element have capacity or element have tendency to excite at low energy of the flame, that is generally alkali metals and alkaline earth metals. In which group alkali metals and alkaline earth metals are included? Can you tell? कुठे आहेत अल्कली मेटल्स आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? कुठला ग्रुप आहे? सांगा पटकन. बोला, नुसतं ऐकायचं नाही, काहीतरी तुमच्याकडून रिप्लाय आला पाहिजे. कोण सांगते? Group first and second. Okay, group first and group second, that is first is alkali metals and alkaline earth metals. It shows a low energy for excitation. Then again, see here, fuel rich, that is we use different types of fuels as we see in this table. For control of temperature, we use different fuels. Then we focus on instrumentation part. What type of instrumentation used in a flame photometer? This picture is for a digital flame photometer. In flame photometer, what are the components for study? See here. First we focus on burners, then filters, detectors, and readout device, that is amplifier. In instrumentation, first see or focus on block diagram. What are the parts are seen in this flame photometer? A block diagram of this equipment. See here, this oxidant. First here is a fuel, then oxidant, then flame excitation unit. In this flame excitation unit, we pass the sample. The sample must be in liquid form. After coming, this fuel produces thermal energy by using oxidant, and in flame, that is you have well-known idea about liquid sample is converted into gaseous. This gaseous stage contain atom or element in the atomic form. Then because of thermal energy, it goes to excited state. Then excited unstable molecule again comes to ground state, and it emits radiations, and these radiations are notified by flame photometer. Then here is detector, amplifier, and readout signal. Or finally we comes to the different types of signal in flame photometer. This is block diagram. The question is not asking on this block diagram, but what type of instrumental part you can keep in mind. That flame excitation unit, then fuels, oxidants. Here we use different types of fuels. Oxidants are air and oxygen, as we see in previous chart. Then flame excitation unit, spectral isolator, we see in detailed diagrammatic. Then detectors. Now see, this is the actual flame photometer, or what are the mechanisms happening in this flame photometer. Schematic diagram of modification of flame spectrophotometer. See here, this nebulizer, see, to drain. Then we here in this beaker we take analyte solution, that is which solution we want to analyze by using flame photometer. Then here is oxidant, we use air or oxygen or different types of oxidant. Then fuel gas, hydrogen gas, propane, butane, whatever maybe you want, or what type of temperature you control. Then here is drain, that is unwanted material. This is nebulizer system. After passing the particular fuel, oxidant, and analyte solution, it comes to the flame.
हिअर इन फ्लेम ओनली सांगा बरं, फ्लेम मध्ये आल्यानंतर जे इलेमेंट आहेत ते सॉलिड फॉर्म मध्ये असणार आहेत, आयोनिक फॉर्म मध्ये असणार आहेत, ऍटॉमिक फॉर्म मध्ये असणार आहेत, कुठल्या फॉर्म मध्ये असतील आता फ्लेम मध्ये ते? ऍटॉमिक फॉर्म मध्ये असणार का आयोनिक फॉर्म मध्ये असणार? कुठे असतील? टेल मी फास्ट. आफ्टर reaching the element in flame, टेल मी कुठल्या फॉर्म मध्ये असतील फ्लेम मध्ये गेल्यानंतर? चौधरी सांगा, शीतल चौधरी. शीतल चौधरी बोला पटकन. पहा काय होते, आपण हे सगळं स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन मध्ये पाहिलेलं आहे. आवाज येतोय ना माझा? आवाज येतोय का क्लिअर? येतोय येतोय. ओके, आपण स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशनलाच पाहिलं. इथून आपण लिक्विड सॅम्पल पास केला, बर्नरच्या फ्लेम मध्ये गेल्यानंतर काय झालेला आहे, जो सॉल्व्हंट आहे तो इव्हॉपरेट होईल. आणि आता इथं फ्लेम मध्ये जे सॅम्पल मध्ये, जे अनालाइट मध्ये जे इलेमेंट होते ते ऍटॉमिक फॉर्म मध्ये आहेत, आणि बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी दे गोज टू एक्साइटेड. आता इथं आपण डिफरंट फिल्टर्स वापरलेले आहेत, लेन्स वापरलेले आहेत, आणि इथं तो फोटो डिटेक्टर आहे. इथं आपल्याला फायनली इथं एम्प्लिफायर मध्ये सिग्नल मिळेल आणि जो इलेमेंट आहे हा इथं डिटेक्ट होईल. आता फ्लेम मध्ये कुठले कुठले झोन आहेत पहा. जी स्कीमॅटिक डायग्राम मध्ये जी आपण फ्लेम पाहिली तीच फक्त डायग्राम इथे घेतलेली आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ झोन. दिस अप्पर पार्ट इज कॉल्ड as secondary reaction zone. This is lower middle, that is primary reaction zone. Internal zone or interfacial zone also we have called, that is this is preheating zone. Then from this portion we pass the sample in liquid form. Now focus on this diagram or this picture. If you see carefully this picture, in this picture the sodium, then potassium, calcium, strontium, then barium, here also copper, lead, arsenic, show the different colors in the flame photometer. See here, sodium shows somewhat brownish, then potassium somewhat violet color, calcium is reddish in color, calcium flame shows some reddish in nature, then barium shows gray color, copper is some greenish glow, then this is lead, and copper in two form, that is one copper 1 and this is copper 2, that is cuprous and cupric form. These are the different colors of the flame shown by alkali metals and alkaline earth metals. If you focus on this picture, in this picture I show only alkali metals and alkaline earth metals. But why we show alkali metals and alkaline earth metals? Because they requires very less energy for excitation. That is, if we pass the sample into flame photometer, then it goes to a flame and a ground element in atomic form goes to ground state to excited state, and the energy required for ground state to excited, the atom are not stable in excited state, and hence they loses or it emits radiations and comes to ground state, and these emitted radiations we observe in flame photometer. Then in flame photometer we use different types of burners also. Total consumption burners, then premix of laminar flow burner, Lundergraff's burner, shielded burners, then nitrous oxide acetylene flames, makers burners,
from this we focus on 2 to 3 types of burners. These are different types of burners used in flame photometer, and these burners also we use different types of fuels, as we see in this table. Different types of fuels, that is town gas, we called as a coal gas also, then propane, butane, acetylene flame, town gas by using air as well as oxygen as oxidant. Butane also we use air and oxygen as oxidant. By using these fuels, we control the temperature. And from the Boltzmann distribution law, the temperature is also most important criteria for molecule goes to ground state to excited state. Now we see side by side a one by one a various types of burners used in flame photometer. The flame used in flame photometer shows following types of characteristics. See, the flame should have ability to evaporate the liquid droplets. Most important criteria of flame photometer having flame is the solvent we use, it must be evaporated at the primary stage. If solvent remains in the flame, then we cannot reach to the final result. The flame should have ability to evaporate the liquid droplets from the sample solution and to form a solid residue. If solvent is not evaporate, then the element is present in ionic form. That is, if you take sodium, then it present in sodium plus. But after evaporation of this solvent, the element goes to atomic stage or neutral stage, and it is most important criteria in flame photometer. The flame should decompose the compound in the solid residue to form resulting atoms. After reaching the atoms or element in the flame, because of thermal energy of flame, the flame decomposes the solid residue and it goes to excited state, that is in radical form. Then the flame must have capability to excite the atom. Flame must have capability to excite the atom and causes emit the radiations, that is after reaching the चालू करू का वायफाय चालू करू का माझं वायफाय चालू कर मॅडमला पासवर्ड द्या. These are the important criteria for flame photometers having different types of burners. The flame must have capability to excite the atom. And emit the radiant energy. The temperature of the flame, which is primary responsible factor or most important factor to emit the element from atomic state, from ground state to excited state. See here on which factor it depends: types of fuels and oxidant. That is, we use different types of fuels, different types of oxidant, and fuel to oxidant ratio. That is, how much amount of energy is emitted by the excited state atom is depends upon which fuel you use and oxidant
and also fuel to oxidant ratio. Then type of solvent used for preparing the sample solution. If we use, you have to choose to use organic as well as inorganic solvent. It is also important criteria. Then amount of solvent which is entering into the flame, how much amount of solvent or element you dissolve in particular amount of solvent, and whatever quantity you take. Then types of burner employed in the flame photometer, which type of burner. In previous slide we see different types of burner. All burner have its own importance because of we use different types of fuels and oxidants. Then the particular region in the flame which is to be focused into the entrance slit, that is in this slide I show different types of zones of flame, that is secondary reaction zone, then this is middle zone, primary reaction zone, preheating zone, on which zone we introduce the sample. The particular region in the flame which is to be focused into the entrance slit of the spectral isolation unit. In flame photometry, we use different types of burners, from which first we see total consumption burner. That is, this is also a one part of burner we see in previous slide. In this total consumption burner, we use fuel as a oxygen gas. Oxygen gas acts as hydrogen and oxygen gas acts as fuel. Oxygen as oxidant and hydrogen as a fuel. That is hydrogen plus oxygen. A typical total consumption burner, as shown in this picture, if you see, this is this beaker contain analyte solution, this or which element we want to analyze. Then this is capillary tip, this is burner tip. From this part we inject or we pass the fuel, and this is oxidant part. Here we use oxygen. In this type of burner, the liquid sample is used, or generally in flame photometer, we first dissolve this solid sample into particular solvent, and then we pass then we see detail about total consumption burners. From the side tubings, the picture as seen in previous slide, or also here I also do a picture or diagram of this total consumption burner. From the side tubings, hydrogen and oxygen, that is fuel and oxidant, are passed. These are the two side tubings for passing. This is the fuel tubes and this is oxidant tubes. Both gases burns at the top of the burner to produce flame. As soon as the liquid sample is drawn in this beaker, we place a analyte sample in the liquid form. As soon as the liquid sample is drawn into the base of the flame, that is here, the oxygen gas aspirates sample solution, leaving behind the solid residue. That is, there is total evaporation of solvent takes place, and there is now presence of only solid residue. Then atomization and excitation takes place. Why there is atomization and excitation takes place? Because of thermal energy of the flame, there is atomization takes place. The name total consumption burner is used because the sample that enters in the capillary tube completely enters into the flame in spite of the droplet size. That is, whatever may be the sample we taken, it completely converted into atomic form, and because of thermal energy, then it goes to ground state to excited. After going to excited state element, because of instability, it again comes to ground state, and conversion of this ground state to excited state, there is some emission of radiations, and these emitted radiations
we measured in flame photometer. This burner was used for number of years, but nowadays it has been stopped and replaced by other types of burners. There are some innovations or some new burners also comes, and nowadays these burners are rarely used. In next lecture, we see again different types of burners. Today, I just introduce a different types of burners, that is from which we focus on total consumption burner. Keep in mind that in total consumption burner, we completely atomize the sample. We take oxygen and hydrogen as a fuel gas and oxidant. The sample is taken in liquid form. Also, we see a different element having different types of flames or different colors. Then different zones in the flame. This is schematic representation of flame photometer. This all instrumental part. First we start from this burner. Then again in instrumentation we see filters, what are the filters, lens, then photodetectors, amplifiers, and we start from this detector block diagram. In block diagram also we use different units. I think time is over. In next lecture on again another part of this flame photometer or instrumentation. Thank you. They did not treat any people at the time.
हॅलो, आवाज येतोय का माझा? येस स्टुडंट्स. हो येतोय आवाज. हॅलो, गुड आफ्टरनून. प्रतीक्षा गायकवाड येतोय आवाज. आवाज मॅडम. प्रतीक्षा कदम. Am I audible? Yes, ma'am. मेसेज नका करू मला, आवाज तुम्ही मायक्रोफोन अनम्यूट करून उत्तर द्या. म्हणजे मला चेक करता येईल कनेक्शन आहे की नाही ते. Hello. हॅलो, अरे आवाज येतोय का माझा? एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. हो मॅम. मला कोणाचाच आवाज येत नाहीये. व्हॉट इज अ प्रॉब्लेम? माझं पोचतोय का तुमच्यापर्यंत? हो येतोय मॅडम आवाज तुमचा. हो मॅम. येतोय मॅडम. तुमचा येतोय मॅम. सोमनाथ गुरव, हो मॅम मायक्रोफोन येतोय. अनम्यूट कर आणि मला उत्तर दे बोलून. हो मॅम येतोय आवाज तुमचा. हॅलो. हॅलो. येस ऑर नो? अरे काहीतरी जर बोला, मी सुरू करायचंय की नाही लेक्चर मला कळलं पाहिजे. तुमचापर्यंत मॅडम आवाज आवाज जातोय का नाही? येतोय मला. येतोय मॅडम आवाज. येतोय मॅडम आवाज. येस, आमचा पोस्ट माझा येतोय का आवाज? आता बोला. येतोय मॅडम. हो येतोय मॅडम. ओके, सुरू करायचं. आपलं हो आजचं लेक्चर सुरू करायचं हो का? हो. कालचा प्रॉब्लेम सोडवला, पूर्ण केला का कालचा येस प्रॉब्लेम? मॅम. आपण काल ट्रान्सपोर्ट नंबर कॅल्क्युलेशनचा प्रॉब्लेम घेतला होता, पूर्ण झाला होता का? हो केला. केला. आता पुढे जायचं. येस मॅम. Okay, so let us start with today's lecture. I'll start presenting the slides. Yes, is the slide visible? नाही मॅम. बघा, बोर्ड सारखी स्लाइड दिसते का? Yes or no? येस मॅम. येस मॅम. एक 2 मिनिट थांबा. हा, आता दिसायला पाहिजे सगळ्यांना. हो दिसते Is मॅडम. it visible now? येस. Yes, very good. So we'll start. Fine. I'll start the slideshow. So in today's lecture, what I have done, I have taken a black slide and a white
words so that you will be having a feel of classroom. नेहमीच्या आपल्या काळ्या बोर्डवर हिरव्या पांढऱ्या शाईना पांढऱ्या कडून आपण लिहितो त्या पद्धतीने आज मी स्लाइडचं सेटिंग थोडंसं करायचा प्रयत्न केलाय. ओके, our today's point is electromotive force and its application in EMF measurement. EMF मेजरमेंटचं जे काय ऍप्लिकेशन आहे त्याचं आपण थोडासा आज पहिला पार्ट बघणार आहोत. What is the topic? Application of EMF measurements to determine solubility and solubility product of sparingly soluble salts. Sparingly soluble salts साठीचं solubilityचं आपण solubility कॅल्क्युलेट करायची त्यांची कशी ते आपण आज शिकणार आहोत. EMF मोजून. इकडे डाव्या बाजूला जे चित्र आहे, you can see it here. The picture on left hand side shows an instrument. The picture shows an instrument which is nothing but potentiometer. In the beaker there are two electrodes. One is reference electrode known as calomel electrode, and this is metal ion electrode. Okay, and this is the assembly used for EMF measurement. You have this one half cell, this one half cell. They are connected by the salt bridge. You can see it here. And then this potentiometer measures directly the potential. You can see the numbers here. And this is what you are expected to perform in your laboratory. जेव्हा केव्हा आपलं कॉलेज सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला या पद्धतीचे एक्सपेरिमेंट करायचे आहेत. आता सगळ्यात पहिल्यांदा स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट म्हणजे काय किंवा सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगणार. सी इन द राईट हँड साइड पिक्चर देर इज a procedure for preparation of saturated solution. Okay, what is the meaning of saturated solution? That is explained here. You all are familiar with copper sulfate. Copper sulfate is, you know, that blue colored solid. If you dissolve 5 grams of copper sulfate in 50 ml of water, then the color will be light blue, like in the first beaker. But if you add more copper sulfate to that, okay, now the solution becomes the concentrated with copper sulfate because the quantity of water is same, but you are adding additional copper sulfate. Okay, still it is dissolving in the solution. But if you add furthermore, याच्यापेक्षा जास्त टाकलं तर see the change in color. Now the color changes deep blue, and then the added copper sulfate may not dissolve, and that type of solution is known as saturated solution, where there is excess of solute present in the given solvent. And because of excess of solute present, what happens? The solution contains 3 equilibria. 3 स्टेट त्याच्यामध्ये असतात. एक म्हणजे अनडिझॉल्व्ड सॉलिड असतो, जसा आता हा कॉपर सल्फेट आहे. मग डिझॉल्व्ड सॉलिड असतो, जसा की CuSO4 कसा आयोनाइज होणार, Cu+2 आणि SO4-. आणि काही कॉपर सल्फेट हे अनडिझॉल्व्ड ऍक्वियस फॉर्म मध्ये असतात पण ते डिझॉल्व्ह होत नाही. आणि मग या केसमध्ये काय होतं की त्याची सोल्युबिलिटी जी असते ती आपल्याला फाइंड आउट करता येत नाही. आणि ती फाइंड आउट करण्यासाठी आपण EMF मेजरमेंटची मेथड वापरतो. ओके, आता एक मी दुसरं उदाहरण सांगते कारण मी इथे एक स्पेसिफिक शब्द वापरलाय, स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. What is the meaning of sparingly soluble salt? That is the point to be discussed. See, this is the word sparingly soluble salt. तुम्हाला माहिती मीठ पाण्यात टाकलं की it dissolves immediately. बरोबर आहे. हा सगळ्यांनी करून बघितलेला एक्सपेरिमेंट आहे. शुगर dissolves immediately, salt dissolves immediately. Okay, NaOH dissolves immediately in water. But if you add calcium carbonate, फरशीचा तुकडा टाकला तर तो पाण्यात लगेच विरघळतो का? किंवा खडूचा चुरा टाकला तर तो पाण्यात लगेच विरघळतो का? ऑल दिस इज कॅल्शियम कार्बोनेट. तुम्हाला माहिती तो डिझॉल्व्ह होत नाही. कारण का तर आपण जे टाकतो त्याच्यातला खूप थोडासा पार्ट डिझॉल्व्ह होतो. हीच गोष्ट असते बेरियम सल्फेटच्या बाबतीत. आणि म्हणून ग्रॅव्हिमेट्री जेव्हा तुम्ही एक्सपेरिमेंट करता इनऑर्गॅनिकला, तुम्ही बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट करता. याचं कारण काय तर immediately on addition of H2SO4, barium filters out as barium sulfate. Why? Because solubility of barium sulfate is very small.
very less, and that is known as feebly soluble. A specific word is used, feeble. Feeble means soluble to a very small extent. And as a result of small solubility or less solubility, such type of salts are known as sparingly soluble salt. Second good example of sparingly soluble salt is AgCl. Silver chloride is soluble to very small extent in the given solution. आणि मग जेव्हा तुम्ही या पद्धतीने त्याचं सोल्युशन करता, तर या केसमध्ये तुम्हाला काही सॉल्ट हे अनडिझॉल्व स्टेट मध्ये सापडतं, काही डिझॉल्व स्टेट मध्ये असतं आणि काही आयोनिक फॉर्म मध्ये असतं. And so in the solution there are three equilibria. So which are those three equilibria? The undissolved solid, that is Ma solid, M plus aqueous and A minus aqueous is the main equilibria present in such type of saturated solution of sparingly soluble salt. And as a result of which the equilibrium constant for such type of equilibria is known as solubility product constant, denoted by symbol Ksp, which is nothing but the product of activity of dissolved ions to. ओके, म्हणजे जर तुम्ही कुठलाही स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट घेतला तर त्याच्यामध्ये काही अनडिझॉल्व सॉलिड असणार आणि काही डिझॉल्व सॉलिड असणार. आणि हा जो अनडिझॉल्व सॉलिड असतो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट असतं, कारण तो खूप कमी प्रमाणात 0.01% तो फक्त डिझॉल्व होतो आणि त्याच्यामुळे त्याची सोल्युबिलिटी कमी असल्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन फारसं बदलत नाही. आणि ते फारसं बदलत नाही त्याच्यामुळे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला आपण काय म्हणतो, solubility product constant, जो कि it is the product of activity of the constituent ions. Okay, and this is the introduction of solubility product, solubility and solubility product. So what is solubility? Solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at equilibrium. You know, this is the sign of equilibrium. या साइनला आपण काय म्हणतो, reversible arrow is equilibrium sign. So at equilibrium, the maximum amount of solute which is dissolved in the given solvent is called as solubility of that particular solute. And solubility product is defined as the product of concentration of the ions of the salt raised to an appropriate power when the solution of the salt is saturated at a given temperature. Now this is very important. The solution of the salt is saturated and the temperature is constant, because remember solubility depends on temperature. तुम्हाला माहिती आहे, नुसतं पाण्यात साखर टाकली तर ती डिझॉल्व होत नाही, पण ते जर गरम केलं पाणी तर डिझोल्युशनची प्रोसेस फास्ट होते. And remember, solubility is the property which depends on temperature. If you increase temperature, solubility increases. And as a result of which, all solubility and solubility product concepts are temperature dependent. And so it is always mentioned that at a given temperature, दिलेल्या टेम्परेचरला जेवढा सोल्यूट डिझॉल्व होईल त्याला म्हणायचं त्या सोल्यूटची सोल्युबिलिटी. ओके, then solubility product is an equilibrium constant for the reaction that will represent the saturation of the salt. म्हणजे त्या केसमध्ये सॉल्टचं सॅच्युरेशन झालेलं असतं. आणि इथे खाली एक्झाम्पल लिहिलेले आहेत स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्टचे एक्झाम्पल, BaSO4, PbSO4, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्युरी सल्फेट. बरेचसे मर्क्युरीचे सॉल्ट, बरेचसे कॅल्शियम बेरियमचे सॉल्ट हे फिबली सोल्युबल असतात किंवा स्पॅरिंगली सोल्युबल असतात. उदाहरणार्थ तुम्हाला माहितीये खडकातनं पाणी वाहत येतं, झऱ्याचं पाणी, आपण ते पित नाही. आपण काय करतो त्याला, व्हॉट वी डू इज वी फिल्टर दॅट वॉटर, ज्याला हार्ड वॉटर म्हणतात त्याला आपण सॉफ्ट करतो आणि सॉफ्ट करून पितो. मग त्या पाण्यामध्ये आपल्याला कॅल्शियम दिसतं का, तर नाही दिसत, कारण ते ppm मध्ये म्हणजे खूप कमी पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶ च्या प्रमाणात असतं. आणि मग हे साध्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करता येऊ शकत नाही फिल्टर करून आणि हे करून. आणि म्हणून त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक मेथड वापरली जाते ज्याला म्हणतात EMF मेजरमेंट मेथड. ओके, and so this is the first application, that is determination of solubility and solubility product. So with this introduction of solubility and solubility product, let us now move to what are the steps involved in determination of solubility product. Yes, is there any problem?
out. Is there any problem? Are the slides visible? येस मॅम. ओके, मध्येच कोणाचा आवाज आला, मग कंटिन्यू करायचं ना? हो मॅम, करा कंटिन्यू. Okay. So steps involved in determination of solubility product using standard electrode potential. How to determine solubility product? By measuring standard electrode potential. So see, this is the point, standard electrode potential. So when you talk of electrode potential, you have to construct a cell. Construct a cell, त्याचा EMF मोजायचा आणि EMF वरून solubility product काढायचा. The things are very simple. How to construct a cell for this? तुम्हाला माहिती आहे, आता सेल कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर आपल्याला एक एनोड पाहिजे, एक कॅथोड पाहिजे, एक सॉल्ट ब्रिज पाहिजे, बरोबर आहे. सो फॉर दिस पर्पज ज्या रिएक्शनचा आपल्याला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढायचा आहे, म्हणजे समजा ती ही रिएक्शन असेल Ma solid, which is a sparingly soluble salt Ma, which in aqueous solution dissociates to give M plus and A minus ion. Okay, and this M plus ion, okay, M plus and A minus ion ही रिएक्शन येण्यासाठी आपल्याला एका इलेक्ट्रोडला ऑक्सिडेशन झालं पाहिजे, म्हणजे M आणि M प्लस असला पाहिजे. म्हणून आपल्याला ऑक्सिडेशन साइडला कुठला इलेक्ट्रोड आला? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड आला. Okay, metal solid in contact with its own solution with positive charge, that is metal ion solution. So this is metal metal ion electrode. Then on the right hand side, this A, which is in the salt, must be there. So the right hand side electrode must contain A minus ion, and the corresponding electrode is therefore then metal metal salt. ओके, मेटल मेटल सॉल्ट, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, म्हणून मी इथे मुद्दाम सिल्वर लिहून ठेवलंय. Ag घेतला तर AgCl येईल. ओके, मर्क्युरी घेतला, Ag घेतला तर AgCl2 येतो. बेरियम घेतला तर बेरियम, ऍक्च्युअली बेरियमचा इलेक्ट्रोड होत नाही. लेड घेतला तर PbPbSO4 येतो. ओके, सो सगळ्यात सोपं काय तर सिल्वर सिल्वर क्लोराइड. AgCl घेतला की इथला A मायनस म्हणजे काय आला? Cl मायनस इथे येणार, आणि या बाजूला Ag प्लस घ्यायचा, म्हणजे इथे कुठलं तरी एक सोल्युशन सिल्वरचं येणार, जे की पाण्याचं सोल्युबल आहे. कुठलं असतं असं सिल्वरचं सोल्युशन जे पाण्यात सोल्युबल आहे? तर सिल्वर नायट्रेट, AgNO3. मग इथे जर तुम्ही सिल्वर घेतला तर इथे AgNO3 येणार, आणि या बाजूला AgCl घेतला तर इथे काय येणार? AgCl येणार, सिल्वर क्लोराइड. आणि मगाशी मी सांगितलं सिल्वर क्लोराइड इज स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, म्हणजे आपल्याला याचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढता येईल. ओके, मग आता सेल रिएक्शन काय झाली? ऍट मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ऑक्सिडेशन, ऍट द राइट हँड साइड इलेक्ट्रोड मेटल सॉल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स मेटल सॉलिड प्लस A minus, that is gain of electrons, so again reduction. Okay, so this is the reduction reaction and the total is this. आणि मग याच्यासाठीची आपल्याला हे माहिती आहे KSP is equal to concentration of metal ion into concentration of A minus ion. And so from the values of EMF potential, EMF of the cell, that is standard cell potential, हे आपल्याला स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल्स माहिती असतात, त्याच्यावरून आपल्याला E0 सेल मिळतो. E0 सेल मिळाला की त्याच्यावरून आपण त्याची ऍक्टिव्हिटी M इंटू गॅमाने काढू शकतो. ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट सबस्टिट्यूट करायचं आणि त्याची मोलारिटी काढायची, आणि त्या मोलारिटीवरून आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काढू शकतो. दॅट कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू द multiplied by these two concentrations will give the solubility product of the salt. So what is the last step? Substitute the values from the table of standard electrode potential and calculate the solubility product. So this is a representative example. समजली पहिली मेथड सगळ्यांना? फ्रॉम स्टँडर्ड पोटेन्शियल. सगळ्यात महत्वाचं काय तर सेल कसा तयार करायचा आणि त्या सेल वरून सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कसा कॅल्क्युलेट करायचा. फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. Calculation of solubility product using concentration cell. This is our point of interest.
थोडस महत्वाचा अशा दृष्टीनं आहे की याच्यावर आपल्याला प्रॉब्लेम्स एक्सपेक्टेड आहेत. मग आता कॉन्सन्ट्रेशन सेल वरून कसं कॅल्क्युलेट करायचं? हाऊ टू कॅल्क्युलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट युझिंग कॉन्सन्ट्रेशन सेल. सो मला वाटतं आता सगळ्यांना माहिती कॉन्सन्ट्रेशन सेल म्हणजे काय. व्हॉट इज कॉन्सन्ट्रेशन सेल? येस, where there are two electrodes or two electrolytes at two different concentrations. In the cell represented, you can see there is one electrolyte at concentration A1. Okay, this is concentration A1 and this is concentration A2. दिसतंय सगळ्यांना? मग आता हा सेल आपल्याला तयार करायचा आहे. काय काय लागतंय बघा. Set up a concentration cell with respect to cation of the sparingly soluble salt. समजा आपल्याला स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट दिलाय Ma. Ma चा कॅटायन काय झाला तर M प्लस आयन झाला. कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन. कुठला झाला पॉझिटिव्ह आयन? Ma चा M प्लस झाला. बरोबर आहे. मग M प्लस चा काय झाला? M प्लस चा सॉल्ट घ्यायचा. मग मी M प्लस चा सॉल्ट घेतला Ma डाव्या बाजूला आणि इकडे सॉल्ट घेतला M प्लस फक्त. मग मला इलेक्ट्रोड कुठला लागला? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. इकडे पण काय आला? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड आला. पण आता या दोघांमध्ये फरक काय बघा. इकडे मी प्युअर घेतला म्हणजे समजा मी कॉपर घेतला असेल, सॉरी सिल्वर घेतला असेल, Ag घेतला तर इथे मला Ag प्लस सोल्युशन आलं. पण इथे मी Ag घेतलाय तो सिल्वर इथे आहे, पण या बाजूला मी काय घेतला? Ag घेतला म्हणजे AgCl घेतला. बरोबर आहे. AgCl कशासाठी घेतला तर त्याचं कारण असं आहे की मला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढायचा आहे AgClचा. मग मला इकडे Agचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे, तेच Agचं कॉन्सन्ट्रेशन इकडे पण आहे, पण मला Clचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती नाही. आणि मग ते Clचं कॉन्सन्ट्रेशन घेण्यासाठी मी काय केलं तर इथे A मायनस वेगळा घेतला आणि M प्लस दोन्हीकडे सारखा घेतला. ओके. आणि मग इथे म्हटलंय बघा मी, द मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड इज देअर. One half cell will be containing saturated solution of sparingly soluble salt Ma in Ka. So A जो असेल तोच इथे K येणार. म्हणजे समजा मी AgCl घेतला तर AgCl चं सोल्युशन कशात असणार? KCl मध्ये असणार. आलं लक्षात? म्हणजे काय कॉमन झाला? Cl आणि Cl. आणि मला याच्यावरून काय मिळणार आहे तर Cl चं कॉन्सन्ट्रेशन मिळणार आहे. And the other half cell will have a freely soluble salt of metal. म्हणजे दुसऱ्या हाफ सेल मध्ये काय? फ्रीली सोल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल. सिल्वर मेटल घेतलाय, मग इथे सिल्वरचा फ्रीली सोल्युबल सॉल्ट मग मी तुम्हाला सांगितलं सिल्वर नायट्रेट. बरोबर आहे. म्हणजे मग आता इथे काय झालं? हा Ag आणि Ag सारखा आहे, ज्याचा कॉन्सन्ट्रेशन सारखं आहे, पण मला Clचं माहिती नाही. आणि ते Clचं कॉन्सन्ट्रेशन आय विल कॅल्क्युलेट इट फ्रॉम EMF ऑफ सेल. कशावरून काढणार तर EMF वरून काढणार. कसं काढणार? See, how will you how to calculate that concentration? That is the point. Okay, so this is Ag and AgCl. Concentration cell without transference reversible to cations. Double vertical line is there, so this is concentration cell without transference. Expression for EMF of cell is. What is the expression for such type of cell? आपण हे आधी डिराइव्ह केलेलं आहे. बघा काय आठवतंय का? Expression for EMF of such type of cell is E cell is equal to 2.303 RT by F log of A2 by A1, where A2 is this activity and A1 is this activity. A2 आपल्याला माहिती आहे, A1 पण माहिती आहे. माहिती आहे का? नाही. A1 मधला फक्त सिल्वरचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे, Clचं माहिती नाही, जे की X मी धरलं आणि ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट Y धरला. मग
मग EMF of cell is known. Calculate the ratio of activities of M plus ion in the 2 half cell. EMF of cell तुम्ही मोजला, तो सबस्टिट्यूट करायचा, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल? रेशो ऑफ ऍक्टिव्हिटीज मिळेल. आणि या रेशो ऑफ ऍक्टिव्हिटीज मिळाल्या की त्याच्यापैकी तुम्हाला यू नो दिस ऍक्टिव्हिटी A2 माहिती आहे आणि त्याच्यावरून काय काढायची? A1 काढायची. A1 काढली की काय होणार? As you know what is A1, as the activity A2 of M plus ion in RHS is known, A1 can be obtained. A1 आपण सहज काढू शकू. And then the solubility product of the sparingly soluble salt will be activity of M plus into activity of A minus. That is A1 into activity of A minus. This you know KSP. Substitute the values of activities and calculate the solubility product. And this is the method for determination of solubility product using EMF measurements. On the right hand side, I have written this salt AgCl. It gives Ag plus and Cl minus ion when dissolved in solution. When dissolved in water, in the solution, the solubility product of AgCl is X into X, where X is the concentration of Ag plus ion. Same is the concentration of Cl minus ion, because AgCl is 1:1 electrolyte. And as it is 1:1 electrolyte, the two concentrations are same. And as a result of which, if you know Ag plus, you can easily calculate the solubility product. And Ag plus, that is activity of metal ion, can be substituted to calculate the solubility product. आणि वरच्या बाजूला जे चित्र आहे त्याच्यामध्ये सोपी गोष्ट आहे. साधं सोल्युशन ज्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रान्सपरंट लिक्विड दिसतं, सस्पेन्शन गढूळ पाणी त्याला पण म्हणूया, थोडेसे पार्टिकल्स दिसतात, थोडंसं लिक्विड दिसतो, काही प्रेसिपिटेट दिसतो. आणि जे सॅच्युरेटेड असतं, ज्याला म्हटलं बघा सुपरमेट किंवा सॅच्युरेट, ज्याच्यामध्ये खाली बराचसा प्रेसिपिटेट जमा झालेला असतो, कारण का तर तो डिझॉल्व्ह होत नाही. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट determination by using EMF measurement. Is that okay? Yes or no? Hello? Yes. दिसतंय का स्लाइड सगळ्यांना? इथपर्यंत झालं का? आपल्याला पुढचा प्रॉब्लेम सोडवायचा आता. ओके, ज्यांना काही समजलं नसेल त्यांच्यासाठी आपण आता काय करूया, परत एकदा त्याचं एक प्रॉब्लेम सोडू. प्रॉब्लेम सोडवला की तुम्हाला काय होईल त्याचं अजून अंडरस्टँडिंग येईल. ओके, आहे का? वही पेन घेऊन बसलाय सगळे? आर यू रेडी विथ नोटबुक्स, पेन, कॅल्क्युलेटर? काही मुलं सारखे लेफ्ट होत आहेत, काही परत येत आहेत. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? इज देयर एनी प्रॉब्लेम? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्विंग द प्रॉब्लेम. फाइन. राइट डाउन द प्रॉब्लेम. आज मी प्रॉब्लेम इथे टाइप करून घेतला म्हणजे सगळ्यांना दिसेल. एक्झाम्पल इज द EMF ऑफ द सेल सेटअप ॲट 298 केल्विन इज. बघा काय दिलंय, सेल सिल्वर, दोन्ही बाजूला सिल्वर मेटलचा इलेक्ट्रोड आहे, एका बाजूला सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड आहे. म्हणजे काय, सिल्वरचं सोल्युशन KI मध्ये तयार करायचं, तुम्हाला काय मिळेल, सिल्वर आयोडाइड मिळेल. आणि दुसऱ्या बाजूला घेतलंय सिल्वर नायट्रेट, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला माहितीये 0.1 मोल पर DM3. ओके, म्हणजे हा जो तुम्ही सेल तयार केला याच्यामध्ये तुम्हाला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढायचा आहे सिल्वर आयोडाइडचा. लक्षात घ्या, याच्यातलं स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आहे सिल्वर आयोडाइड. सिल्वर नायट्रेट इज कम्प्लिटली सोल्युबल इन वॉटर, म्हणून त्याला काय स्पॅरिंगली सोल्युबल म्हणत नाही. पण सिल्वरचे हलाइड जे आहेत AgI, AgBr, AgCl,
ऑल दीज आर स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स. आणि म्हणून त्यांची सोल्युबिलिटी काढणं आणि त्याच्यावरून सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढणं हे फार महत्वाचं असतं. ओके, म्हणून मग मी सेल तयार करायला 2 इलेक्ट्रोड घेतले, दोन्ही बाजूला 2 मेटल आहेत. ओके, इकडे एक सिल्वर आहे, इकडे एक सिल्वर आहे, बरोबर आहे. इथे मी माहिती असणारं सिल्वर नायट्रेटचं सोल्युशन घेतलं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब. आणि इथे मला माहिती नाहीये, कारण हे जे कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय ते कशाचं दिलंय, केआयचं दिलंय. म्हणजे याच्यावर मला कसलं कॉन्सन्ट्रेशन मिळणार आहे, आय मायनसचं मिळणार आहे. इथे मला कसलं मिळणार आहे, एजी प्लसचं मिळणार आहे. आणि त्याच्यावरून मला हा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढायचा आहे. पुढची माहिती काय दिली आहे, द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 0.814 व्होल्ट. किती, 0.814 आहे. कॅल्क्युलेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीआय इन प्युअर वॉटर. गिवन दॅट 2.303 RT by F is 0.058 at 291 केल्विन. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला व्हॅल्यूज या दिलेल्या आहेत, ईएमएफ ऑफ सेल दिलेला आहे, बरोबर आहे. आणि काय विचारलंय, कॅल्क्युलेट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, हा काढायचा आहे. ओके, मग सोल्युशन काय, मगाशीचं इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by F log A2 by A1. ओके, log A2 by A1, substitute the values. करताय कॅल्क्युलेट? Yes. How many of you are doing the calculations? ई सेल ची व्हॅल्यू किती घालायची, 0.814. 2.303 RT by F ची व्हॅल्यू किती घालायची, 0.058 डिवायडेड बाय 1, दॅट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1. एजी प्लस आणि आय मायनस म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाला, सो दिस 1 इज देअर. लॉग ऑफ A2 बाय A1. ओके, करा सबस्टिट्यूट आणि काढा व्हॅल्यू. किती आली बघा लॉग A2 बाय A1 ची, find out the value of log A2 by A1 and tell me what is the answer. 14.034. 14.034. कशाची व्हॅल्यू आली ही, बरोबर आहे. मी Log A2 upon A1. Log A2 by A1. आता आपल्याला A2 by A1 काढायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, anti-log. अँटीलॉग बघायचा. कशाचा अँटीलॉग बघणार, 14.034. हा बघा बघा, मग त्याचा अँटीलॉग बघा. किती आला, A2 by A1 चा अँटीलॉग, तो जो 14 आहे तो काय होणार, 10⁻14 होणार, बरोबर आहे. आणि उरलेल्याचा 14.034 चा अँटीलॉग किती होणार, 1.08, बरोबर आहे का. Yes, ma'am. किती आलं, 1.08. बघा. मी आता इथे, आता दिसते का स्लाइड सगळ्यांना, स्लाइड दिसत आहेत ना. हो. मी इथे माझं लिहित जाते उत्तर. Okay, so this is one. This is
1.08 इंटू 10⁻14. बरोबर आहे. ही कसली व्हॅल्यू आली? A2/A1 ची. आता आपल्याला काय काढायचं आहे? A1 काढायचं आहे. A1 बरोबर किती येणार मग? A2 डिवायडेड बाय दिस फॅक्टर. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे A2 किती आहे? 0.1. A2 दिलेला आहे तुम्हाला 0.1 डिवायडेड बाय 1.08 इंटू 10⁻14. बरोबर आहे? 10⁻14. A1 किती आला बघा? 0.1 डिवायडेड बाय 1.083 इंटू 10⁻14. Yes. It comes out to be, बघा येते का, 9.254 इंटू 10⁻16. आलं का? Yes, ma'am. ओके. -16 आलं का? हो. ओके. मग आता KSP आपल्याला सगळ्यात शेवटी काय काढायचंय? KSP काढायचंय. KSP म्हणजे काय? ही A1 म्हणजे ऍक्टिव्हिटी कोणाची आली? सिल्वर आयन्सची आली इथली. बरोबर आहे. म्हणजे 9.254 इंटू 10⁻16 इंटू काय होणार? ऍक्टिव्हिटी ऑफ A मायनस आयन. सॉरी, ऍक्टिव्हिटी ऑफ I मायनस आयन. I मायनस ची ऍक्टिव्हिटी किती दिली इथे? 0.1 दिलेली आहे. म्हणजे इंटू काय होणार? 0.1 होणार. म्हणजे 9.254 इंटू -16 इंटू 10⁻1 म्हणजे किती झाले? -17 सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बरोबर आहे. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 9.234 इंटू 10⁻17. हा कोणाचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट झाला? दिस इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड AgI इन वॉटर किंवा इन KI. KIचं जे सोल्युशन आहे ते कशात बनवलंय? तर वॉटर मध्ये बनवलंय. So in this way, by constructing a cell, you can calculate the solubility product of a sparingly soluble salt. बघा किती आहे solubility? 10⁻17. -17 म्हणजे किती झाले? मिलियन. 10⁻6 बिलियन -12. आणि -12 च्या मध्ये अजून एकदा -6 मिळवले की काय होणार? 10⁻18. म्हणजे बिलियनच्या नंतर काय तो? ट्रिलियन. एवढी कमी सोल्युबिलिटी आपल्याला मोजणं अशक्य असतं साध्या कुठल्याही पद्धतीनं. म्हणून EMF मेजरमेंट वरून ती आपण सहज कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच्यासाठी? काय काय स्टेप्स आहेत? तर सगळ्यात पहिल्यांदा सेल कन्स्ट्रक्ट करायचा. सेल कन्स्ट्रक्ट करताना सोपा इलेक्ट्रोड घ्यायचा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड. फक्त इलेक्ट्रोलाइट कसे घ्यायचे? एका बाजूचा इलेक्ट्रोलाइट हा वॉटर सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट असणार, ज्याच्यामध्ये मेटल आयन कॉमन आहे. आणि ज्याचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो डाव्या बाजूला घ्यायचा, ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आयन कॉमन असतो, पण तो स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट असला पाहिजे. म्हणून जिथे मी शब्द वापरला होता के किंवा Na, इथे आपण काय घेतला? KI घेतला. सिल्वर आयोडाइड होता म्हणून. समजा हा सिल्वर क्लोराइड पाहिजे असता तर KIच्या जागी KCl घेतला असता. समजा सिल्वर ब्रोमाइड पाहिजे असेल तर इथे KBr घेतला असता. तर या पद्धतीनं तो इलेक्ट्रोलाइट घेऊन आपण कॅल्क्युलेशन करून त्याचं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढू शकतो. दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ EMF मेजरमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके. अजून एक सोडवायचं काय याच्यासारखाच प्रॉब्लेम अजून? आता हा झाला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. त्यांनी उत्तर दिलंय 92.54 इंटू 10⁻⁻. बरोबर आहे का? त्यांची किती आले? -18. इज इट ओके? त्यांचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट त्यांनी किती दिलाय? KSP इज इक्वल टू 92.54 इंटू 10⁻18. ओके. मग सोल्युबिलिटी किती येणार?
बघा सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय, तर केएसपी म्हणजे काय असतो, मगाशी सांगितलं मी तुम्हाला, ऍक्टिव्हिटीचा प्रोडक्ट, ऍक्टिव्हिटी ऑफ एम प्लस इंटू ऍक्टिव्हिटी ऑफ ए मायनस, म्हणजे एस इंटू एस, एस स्क्वेअर झाला. म्हणजे आता तुम्हाला एस स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मिळाली, मग एस किती येणार, तर स्क्वेअर रूट ऑफ केएसपी, आणि स्क्वेअर रूट ऑफ केएसपी काढला तर 92.54 इंटू 9.05 म्हणजे 9.1 म्हणूया आपण, 06 इंटू 10⁻18 चा वर्ग स्क्वेअर रूट किती येणार, -9. तर ही झाली त्याची सॉल्युबिलिटी. ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॅल्क्युलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. फाईन. सोडवायचा अजून एक प्रॉब्लेम. येस ऑर नो? Yes, ma'am. So I'll take a fresh slide here. बघा ज्यांना जमत असेल त्यांनी विचार करा. ओके. द EMF ऑफ द सेल. बघा आता सेल दिलाय, I'll take a pen. The EMF of the cell, silver solid, single vertical line, saturated solution of silver thiocyanate in 0.1 normal KCNS. Okay, in 0.1 normal KCNS, double vertical line, that means a salt bridge is there. On the right hand side is saturated solution of silver bromide, AgBr, in 0.1 normal KBr, and silver solid. This is negative, positive electrode, and this is negative electrode. Okay, तर this is the cell given. थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम आहे, दोन्ही बाजूला सॅच्युरेटेड सोल्युशन्स दिलेली आहेत. दोन्ही सोल्युशन्स मध्ये एकात केसीएनएस वापरला, एकात केबीआर वापरलेला आहे. द EMF ऑफ दिस सेल इज 0.015 व्होल्ट. म्हणजे याचा EMF किती दिलाय सेलचा, E cell is equal to 0.015 volt at 298 Kelvin. The temperature is 298 Kelvin. Okay. The solubility of pure AgBr in water is, काय दिलंय, solubility of pure AgBr म्हणजे कोणाची solubility दिली आहे, AgBr ची solubility दिलेली आहे in water is 7.2 into 10 raised to minus 7. 7.2 into 10 raised to minus 7 mole per dm cube. Mole per dm cube. Calculate the solubility of AgCNS. Calculate the solubility of AgCNS. काय काढायचंय, solubility of silver cyanide. AgCNS ची काढायची आहे. कशी काढणार आता सांगा. सेल दिसतोय सगळ्यांना. डिजिटल बोर्डवर थोडेसे अक्षर वेडी वाकडी होतात, बट ठीक आहे, दॅट इज नॉट व्हेरी बिग प्रॉब्लेम. कशी काढणार,
बघा दोन्ही बाजूला आपल्याला स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट नाही, सिल्वर ब्रोमाइड हा स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट झाला की AgCNS इज नॉट स्पॅरिंगली सोल्युबल, इट इज कम्प्लिटली सोल्युबल. आणि आपल्याला काय काढायचंय, सोल्युबिलिटी ऑफ AgCNS इन प्युअर वॉटर हे काढायचंय. मग ते काढण्यासाठी काय करायला लागेल, तर आपल्याला हा सोल्युबिलिटी दिली आहे सिल्वर ब्रोमाइडची. मग त्याच्यावरून सिल्वर ब्रोमाइडचा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट काढायला लागेल, S/S. बरोबर आहे, तो किती येतो तो बघायचा. तो सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट वापरून आपल्याला काय मिळेल, तर Ag+ कॉन्सन्ट्रेशन मिळेल. बरोबर आहे, Ag+ कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं की ते कॉन्सन्ट्रेशन वापरून आपण CNS कॅल्क्युलेशन करायचं आणि CNS वरून त्याचं सोल्युबिलिटी काढायची. एवढा मोठा तो प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, आपण कॅल्क्युलेशन नाही, ज्याला जमेल त्याने करा, पण अशा पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन हे आपल्याला एक्सपेक्टेड असतात. व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस, तुमच्या मनात प्रश्न पडला असेल. ओके, let us leave the problem behind. This was just a type of discussion for you. What I want to discuss is, most of you might be thinking that what is the use of this particular calculations. एवढे मोठे मोठे calculations कशासाठी आपण करायचे. Most of you are familiar with one chemical which is very important for health. च्यवनप्राश सगळ्यांना माहिती आहे. च्यवनप्राश सध्याच्या दिवसात सांगतात च्यवनप्राश वापरा, तुमची इम्युनिटी वाढेल. कोरोनाचा साठी इम्युनिटी वाढवण्यासाठी च्यवनप्राश खा म्हणून सांगतात. बरोबर आहे, माहिती आहे का सगळ्यांना. डावर च्यवनप्राश असतो, अजून कुठला कुठला असतो. हाऊ मेनी ऑफ यू आर फॅमिलियर. किती जणांना माहिती आहे च्यवनप्राश, सगळ्यांनी ऐकलंय ना. सो दिस डावर yes, this Davar Chyawanprash consists of, see, mercury. Okay, च्यवनप्राशला सोप्या शब्दात नाव असतं मकरध्वज. म्हणजे आयुर्वेदिक नाव त्याचं काय, मकरध्वज. मकरध्वज म्हणजे जो पाऱ्यापासून बनलेला आहे त्याला म्हणतात मकरध्वज. तर च्यवनप्राश मध्ये पारा असतो, मर्क्युरी, सिल्वर असतो, त्याच्यानंतर गोल्ड असतो काही प्रमाणात, आणि मग आवळा वगैरे असे काही काही आयुर्वेदिक औषधं टाकून त्याचं एक मिक्सचर बनवलेलं असतं आणि ते फर्मेंट करून भरून ठेवतात. तर हा जो च्यवनप्राश आहे, या च्यवनप्राश मध्ये किती मर्क्युरी वापरला आहे. बिकॉज रिमेंबर दॅट मर्क्युरी इज इंजुरियस टू हेल्थ. मर्क्युरी हे थोडस विषासारखं आहे, पारा कधी पोटात जाऊ देत नाही, पण आपण तो च्यवनप्राश मधून औषधाच्या स्वरूपात थोडासा घेतो. ओके, मग तो किती प्रमाणात जातो याच्यासाठीची कॅल्क्युलेशन आहे. ते या पद्धतीनं त्याचा सोल्युशन बनवून EMF मोजून काढता येऊ शकतं. बरेचसे फेशियल क्रीम्स जे असतात, चेहऱ्यावर लावायचे जे क्रीम्स असतात, ज्याच्यामध्ये गोल्ड फॉइल वापरलेलं असतं, सोनं वापरलेलं असतं. आता साधी गोष्ट आहे, सोनं खूप महाग आहे, तुम्हाला माहितीये 50,000 पर्यंत गेलाय त्याचा दर. मग असं इतकं महाग सोनं क्रीम मध्ये कसं वापरू शकत असतील आणि किती वापरत असतील. तर द क्वांटिटी इज व्हेरी मायन्यूट इन नॅनोग्रॅम्स. नॅनो म्हणजे काय, 1 ग्रॅमला 10⁻³ 9 ने मल्टिप्लाय करायचं. इफ दिस मच स्मॉल क्वांटिटी इज देअर, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एक्झॅक्ट कॉन्सन्ट्रेशन. आणि मग ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण अशा पद्धतीचा उपयोग करतो. म्हणजे तुम्हाला थोडीशी अशी शंका आली असेल की एवढं लॉकडाऊन मध्ये आम्ही ऑनलाईन लेक्चर करतोय आणि मग आम्हाला थोडंसं कळत नाहीये किंवा समजायला कठीण जातंय. पण ठीक आहे, या पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन्स आपण करू शकतो. मी तुम्हाला कालची आणि आजच्या नोट्स तुम्हाला मी पाठवते क्लासरूमवर, त्या तुम्ही बघायच्या आणि तुमच्या नोट्स तयार करायच्या. ज्यांच्याकडे शिवाजी विद्यापीठाचं पुस्तक असेल त्यांनी ते पुस्तक पण बघा, त्याच्यातही मेथड दिलेल्या आहेत. ओके, आणि त्याच्यावरून आपल्या नोट्स तयार करायच्या. फाईन. फक्त प्रतीक्षा कदम मला रिस्पॉन्स देते, बाकीचे काय कोणी देत नाही. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. येस, पूजा भोसलेला कळलं. सो विल स्टॉप हिअर. Try to solve the problem.
मी नोट्स टाकते आज संध्याकाळी वगैरे, थोड्याशा त्या तुम्हाला द्यायला PDF मध्ये वगैरे कन्वर्ट करून, मग तुम्ही ते बघा. ओके ओके, थँक्यू. लेट अस स्टॉप हिअर.